Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Hazrat kaise aap, how are you? Maulana Naeem? Alhamdulillah. Alhamdulillah ala hal siwa al-kufri wa al-dhalal. MashaAllah. So Hazrat, Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. First question, Hazrat, somebody has asked, is Musa alayhi salam punched and killed? What's the hikmah behind this waqia? Bismillahir Rahmanir Rahim. सूरत अश-शुअरा में कुरान पाक में ये वाकया मज़कूर है कि जब एक किबती, ये लफ्ज़ किबती है, फिरौनियों को किबती कहा जाता है। एक किबती ने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की पार्टी के बनी इसराइली को मारना चाहा और उस पर सख्ती करना चाही, तो बनी इसराइली ने आपसे मदद मांगी। तो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने मार डालने के इरादे से नहीं, बल्कि डिफेंस के इरादे से उसको खाली ऐसे धक्का दिया, पुश किया, मगर हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के पुश करने से वो मर गया। तो किब्ती लोगों ने आपके सर ये इल्ज़ाम रखा कि आपने एक इनोसेंट को मार दिया है, समझ रहे हैं, हालांकि आपके मारने का इरादा नहीं था, आपने तो खाली पुश किया था, मगर पुश करने से वो मर गया आदमी। तो उसको कुरान में बयान किया गया और अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया, वलहुम अलैया ज़म्बुन फअखाफु अन यक़्तुलून। इमाम अहले सुन्नत ने तर्जुमा ही ऐसा कर दिया कि कोई सवाल ही नहीं पैदा होता। आला हज़रत रहमतुल्लाह तआला अलैह ने ज़म्बुन का तर्जुमा इल्जाम किया है, एलिगेशन लगाना, यानी इन कौमे फिरौन का मुझ पर एक ज़म्ब है, यानी एलिगेशन है, तो मैं डरता हूं कि वो मुझे कत्ल कर देंगे। यानी उन्होंने मुझ पर एक एलिगेशन लगाई हुई है और इन्होंने मुझे पकड़ लिया तो ये मुझे मार डालेंगे। तो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का इसमें इरादा नहीं था, और जब किसी को मार डालने का इरादा ना हो और पुश करने से कोई मर जाए तो मारने वाले को कातिल नहीं कहा जा सकता, और गुनाह में इरादा और इंटेंशन जरूरी है। और अल्लाह के नबी जो है क़ब्ल नबुवत और बादी नबुवत इस तरह के गुनाहों से मासूम हैं। तो यहाँ ज़म्बुन माने इल्ज़ाम है, इसलिए कि ज़म के कई माने अरबी जुबान में आते हैं, इसीलिए कुरान का तर्जुमा कोई डॉक्टर प्रोफेसर नहीं कर सकता, कुरान का तर्जुमा कोई माहिर आलिम दीन ही कर सकता है। इसलिए डॉक्टरों प्रोफेसरों का तर्जुमा नहीं पढ़ना चाहिए, तर्जुमा इमाम अहले सुन्नत का पढ़े, या हुजूर मुहद्दिस आज़म हिंद रहमतुल्लाह तआला अलैह हुजूर शेखुल इस्लाम मुस्लिम अल्लामा सैयद मोहम्मद मदनी मियां के वालिद साहब का तर्जुमा पढ़े, या अल्लामा सईद काज़मी रहमतुल्लाह अलैह का तर्जुमा पढ़े। Bismillahirrahmanirrahim. The question is with regards to the waqia, the incident of Sayyidina Musa alayhi salam. As the incident goes, he punched somebody, a person died with the incident. So it's mentioned that the Fir'aunis, who were called Qibti, the Fir'aunis who were called Qibtis, one of them, he was doing ziyadat, he was oppressing one of the people of Sayyidina Musa alayhi salam, the Banu Israel, and he tried to kill and hurt this individual. So this person, he called out to Sayyidina Musa alayhi salam for help. Now Sayyidina Musa alayhi salam, he approached this Fir'auni and he pushed him. He had no intention to kill him. He merely pushed him, and unfortunately in doing so, the person died. So the Fir'aunis, they began to accuse Sayyidina Musa alayhi salam of murder. But what's beautiful is Allah Hazrat's translation, because when we translate the verse, the word dhanb, it can come in many meanings. It can come in many meanings. But Sayyidi Allah Hazrat, he translates this word as allegation. Yani the Fir'aunis, they alleged, they accused Sayyidina Musa alayhi salam of murder. But the reality is that Sayyidina Musa alayhi salam did not commit murder. He had no intention. He merely pushed the person, but unfortunately the person died as a result. What we must remember, as is the belief of the Ahl Sunnah wal Jama'ah, that Prophets alayhi salatu wa taslim are free from these types of sin.
before announcement of prophethood and after announcement of prophethood. So when you're reading translation, the request is that you read translations from reputable scholars, from scholars, not individuals who have translated the Quran, who do not have the correct understanding of the religion. Jazakallah for that, Maulana Naeem. The question, your voice, mic seems to be echoing. Maulana Sahab, आपको ठीक आवाज आ रही है? Maulana Naeem अल्लाह की? का एहसान है, मेरी तो नहीं, मौलाना नईम जो है ना उसमें एको ज्यादा है. Yeah. Do you want to just quickly I'll try to leave. log out and log back in? Yeah. ठीक है, no worries. अभी wait करते हैं. जज़ाकल्लाह. हजरत एक सवाल, इसकी ट्रांसलेशन की ज़रूरत नहीं क्योंकि आपने पहले इसका जवाब दिया, मगर कोई पूछ रहा है कि उसके पास इंटरेस्ट फ्री क्रेडिट कार्ड है, उस पर अमाउंट है 2 साल के लिए, वो अमाउंट ज़कात से वो अमाउंट से डिडक्ट करेगा या नहीं? देखिए ऐसा है कि जो क्रेडिट कार्ड होता है, क्रेडिट कार्ड में ये होता है कि 1 साल में या 6 महीने में आपने पैसे पे नहीं किए तो आपको इंटरेस्ट देना पड़ेगा. तो जो आदमी ये श्योरिटी रखता है कि मैं इससे पहले के इंटरेस्ट दूं, मैं वो पेमेंट अदा कर दूंगा, उसके लिए क्रेडिट कार्ड रखना जायज है. लेकिन अगर ये आदमी ये पूछना चाहता है कि मेरे पास 2000 पाउंड की क्रेडिट है इस कार्ड में, इस पर मैं ज़कात दूंगा या नहीं, तो क्रेडिट पर ज़कात नहीं होती है, मिल्कियत पर ज़कात होती है. क्रेडिट ये मिल्कियत नहीं है, ये तो एक आदमी एक फैसिलिटेट कर रहा है उसको. तो अगर उसकी मुराद ये है तो ज़कात नहीं है, और अगर उसमें उसके 2000 पाउंड अपने हैं तो फिर ज़कात है. So the question is, are credit cards permissible to use? Do you have to pay zakat on the credit you have? So the first thing that needs to be understood with credit cards, how it works is that a person uses the credit card, and then if they don't make payments within a certain time, for example, 6 months, 1 year, whatever it might be, then the person must pay interest. Now, a credit card will only be permissible for those individuals who have certainty that they will be able to use the credit card and not pay interest. They'll be able to make the payments before any interest is incurred. So if a person can pay back the money before any interest is incurred, then that person can have a credit card. With regards to paying zakat on the credit, if it's, for example, the credit card company says that you can borrow £2,000, you can take out an additional £2,000. This is not within the person's ownership in his milkiyat, so he doesn't have to pay zakat upon this. But if he's put, for example, money into it somehow, into that account or something, and he has like £2,000 in that account, then he would have to pay zakat on this. जज़ाकल्लाह. हजरत किसी ने सवाल पूछा है वजीर के बारे में, पाकिस्तान के वजीर के बारे में, इमरान खान के, ऐसा लीडर अच्छा है कि नहीं? उलमा की इस पर क्या ख्याल है? सियासत में मुझे इतना इल्म नहीं है. जज़ाकल्लाह. हजरत किसी ने सवाल पूछा, कैन वी वेयर रेड क्लोथ्स? देखिए ऐसा है कि आला हज़रत रहमतुल्लाह अलैह ने फतावा रज़विया शरीफ किताबुल हज़्र वल इबाहा में लिखा है कि जर्द यानी येलो कलर और रेड कलर एक खास किस्म की एक चीज आती है कुसुम, और उसका रंगा हुआ ये मना है. लेकिन बहुत चूंकि रेड कलर उम्मन औरतें पहनती है, इसलिए उलमा ने ये कहा कि ऐसे भड़कीले कलर से आदमी को परहेज करना चाहिए, अगरचे वो कुसुम से, जो खास किस्म की एक चीज होती है, उससे रंगा हुआ ना हो. So there's a certain dye which is generally used to make red clothes, and that's what the question. Well, the question is in regards to whether or not men can wear red clothes. So Hazrat mentioned that because women generally wear red-colored clothing, this is what the ulama have mentioned when they prohibited it. But Hazrat, only when it's made from that dye. When it's made from that dye, is that what you were referring to?
then it is najaiz, but it's not made from that thing. It is permissible, but it is not good for the man he wear it. Jazakallah. Hazrat, someone's asked if you can tell us about Hazrat Bayezid Bistami Rahmatullah alayh. Bismillahir Rahmanir Rahim. حضرت سیدنا بایزید بستامی رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ رہنے والے بستام کے ہیں، اور آپ کا جو نام ہے وہ طیفور بن عیسیٰ ہے. علامہ سید احمد طحطاوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ حاشیہ در مختار میں لکھتے ہیں کہ جو بندہ یہ چاہے کہ اس کی موت ایمان پر ہو وہ یہ نام یاد کر لے، طیفور بن عیسیٰ. جو حضرت بایزید بستامی کا نام یاد رکھے گا وہ ایمان پر اس کی موت ہوگی اور اللہ تعالیٰ اس کو دنیا سے ایمان کے ساتھ اٹھائے گا. بایزید بستامی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سلسلے طیفوریہ کے بانی ہیں اور فاؤنڈر ہیں، اور صوفیاء کرام میں آپ کو اللہ تعالیٰ نے بہت ہی اونچا مقام عطا فرمایا ہے، اور آپ کا مزار بستام ایران کے اندر موجود ہے. بستام میں ایک کنواں ہے کہ اس کنویں کا پانی مثلاً اگر کوئی کسی سے محبت کرتا ہو، کوئی لڑکی لڑکے سے یا لڑکا لڑکی سے، تو وہاں کا پانی یہ تاثیر رکھتا ہے کہ اس پانی کو پی لینے والا اس سے اس کے دل سے محبت چلی جاتی ہے. تو جو لوگ اس طرح کی جھوٹی محبت میں گرفتار ہو جاتے ہیں انہیں چاہیے کہ وہاں جا کر اس کنویں کا پانی پی لیں. بایزید بستامی رضی اللہ تعالیٰ عنہ صوفیاء کرام کے امام اور بہت ہی عظیم صوفی مانے جاتے ہیں، اور ان کے وسیلے سے دعا کرنے کے سلسلے میں صوفیاء فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ دعا کو قبول فرماتا ہے. لہٰذا ان کا نام بھی یاد رکھنا چاہیے اور ان کے وسیلے سے دعا بھی کرنی چاہیے. So the question is with regards to Sayyidina Bayezid Bistami, who is he? So Hazrat mentioned that he was from a place called Bistam. His actual name is Tayfur bin Isa, and it's mentioned in Duri Mukhtar that whoever memorizes his name, Tayfur bin Isa, then his death inshallah will be upon Iman. Additionally to this, Hazrat mentioned that he is the leader of Silsila Tayfuriya. He has a very high station amongst the Sufiya. Yes, he's the Imam of the Sufiya. And if anyone makes wasila through him, then inshallah his dua will be accepted. And Hazrat also mentioned a point that in Bistam, there is a kuwa, there's a well. If a person is enraptured by false love, yes, like a person is in love with a person and it's not true love, right? Then in that case, a person should, if a person was to drink from this water, then inshallah this love will be removed. MashaAllah. Jazakallah. Hazrat, brother Guli Master has asked a question, mashallah. Every day, jazbe ke saath hamesha sawal puchte hain roz. They're asking a question. If somebody does ghusl, once they put the clothes on, کیا ان کے لیے ضروری ہے کہ دوبارہ وضو کریں؟ لوگ کہتے ہیں کہ وضو کرنا چاہیے، یہ غلط فہمی ہے. اصل میں پبلک میں لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اگر گھٹنے نہیں کھل جائے تو وضو ٹوٹ جاتا ہے. حالانکہ موٹی بات یاد رکھیے، وضو اس وقت ٹوٹے گا جب باڈی سے ٹوائلٹ، پیشاب یا خون نکلے، یا دکھتی آنکھ سے پانی نکلے، یا فس یعنی پیپ نکلے. سمجھ رہے ہیں؟ اس سے وضو ٹوٹتا ہے. لہٰذا یا فل ماؤتھ وامٹنگ ہو جائے تو وضو ٹوٹے گا. کپڑے اتارنے سے وضو نہیں ٹوٹتا ہے. لہٰذا اگر کسی نے غسل کر لیا اور غسل فنش ہونے کے بعد کوئی وضو توڑنے والی چیز نہیں پائی گئی تو غسل کے ساتھ اس کا وضو بھی باقی. So the question with regards to performing ghusl, putting the clothes on, if wuzu is required after this. So the answer is, if a person does ghusl, then his wuzu is done as well. There's no need for the person to do separate wuzu. The common misconception which is prevalent amongst the public is that if a person's private area is exposed, their knees upwards, if that area is exposed, the incorrect understanding or the wrong idea is that exposing this area breaks the wuzu. This is wrong. Okay,
in actual fact, there are certain factors which break the wuzu, and every single person should know those factors, what breaks the wuzu. Once you know the things which break the wuzu, then you know all of these other things will not break the wuzu. So for example, going to the bathroom, going to the toilet, blood flowing on the body or pus flowing on the body, vomiting full mouth, etc., etc. Those few things which break the wuzu, a person should memorize them. Once they know those things which break the wuzu, then things like getting changed or exposing the odor, these things will not break the wuzu. So if a person does ghusl, then their wuzu is done as well. Jazakallah for that. A person's asked a question, Bilal, regarding loans. Can you please make it clear what type of loan you are referring to, and then we will ask Allama Sahab. Next question, Hazrat. MashaAllah, we've got quite a few. Some suffer getting 40% from Zakat. Yeah, Hazrat, you might understand this question. It says, Salams, some Safir, S-A-F-I-R, getting 40% from Zakat, Fitra donation. Still, Safir is Mali Nisab. Is it allowed? Hazrat, do you understand that? मेरे ख्याल में ये पूछना चाहता है कि जो ज़कात कलेक्ट करने वाला होता है बादशाह की तरफ से, क्या वो ज़कात ले सकता है, यानी ज़कात के पैसों में से? देखिए, ऐसा है कि मैं क्या और उलमाए किराम क्या, कुरान ने उसको कैपेबल बनाया है कि वो आमिल, उसको आमिल कहा जाता है या साई कहा जाता है। वो बादशाह इस्लाम ने उसको मुतय्यन किया हो, जबकि इस्लामी हुकूमत हो, और वो ज़कात कलेक्ट करे, तो फिर उस ज़कात में से उसको भी हिस्सा दिया जाएगा। लेकिन यहाँ न बादशाह इस्लाम है न इस्लामी हुकूमत है, इसलिए कि कोई आलिम दीन जो मदरसों का चंदा करते हैं, वो अपने आप को ये समझें कि हम आमिल हैं और ज़कात के पैसे ले लें कमीशन के नाम पर, तो ये जायज़ नहीं है। हाँ, इंडिया पाकिस्तान में उलमा गरीब होते हैं, तो वहाँ अगर वो चंदा करने जाएं और 1-2 महीना की तनख्वाह मदरसा उनको दे दें, तो कोई हर्ज नहीं है। बाज़ लोगों ने इसको धंधा बना लिया है, ऐसे लोगों से बचना चाहिए। अल्लाह ताला उनको हिदायत दे। अगर ये काम करना है तो अल्लाह के लिए करो, या फिर तनख्वाह लो 1-2 महीने की। ये क्या कि तुमने 50,000 पाउंड चंदा किया और 25,000 अपनी जेब में डाल दिए। ये तो गरीबों के साथ मजाक है, धोखा है, ये मसले का मिसयूज है। मैं इसकी कतई इजाजत नहीं देता। Question with regards to those individuals who collect the zakat. Are they allowed to use from the zakat money? So there's people who go around, they collect the zakat of various people. Are they permitted to use from that zakat money? So the answer to this question is actually in the Quran Kareem, but what's important to note is that the zakat collector must be appointed by a badshah, a king. So in an Islamic country, the king appoints a zakat collector. When the king appoints the zakat collector, then he can stipulate a certain amount of zakat money which he can then use for himself. In the absence of these conditions, a person can't take from the zakat money. So for example, if an average person was going around collecting zakat money, he can't use this on himself, right? Despite the fact that he's collecting zakat money. For example, say there was an alim and he was going to various masajid and he was collecting zakat. Is he permitted to use the money himself? The answer is no. Now, if there's a person who's collecting the zakat money who's very poor, then what the institution should do is they should give him some sort of wages from themselves. They should give him some sort of money so that he can survive. But for them to make a business out of it, so they send somebody to go and get zakat, he collects 50,000 and then he puts 25,000 in his pocket. This is incorrect. This is incorrect. So in the case where the person is very poor, he's going out to collect the zakat, then the institution, the madrasa, for example, wherever it may be, they should give him some sort of wage. Yes, but with regards to the actual question, the zakat collector can only take zakat if the king, in an Islamic country, the king approves it. Yes. Jazakallah. Hazrat, somebody's asked the question, if living, I think they live in Europe, if living in a non-Muslim country,
can we take a loan out with interest to buy a house, like mortgage? अगर मुख्तसर बता दें ये प्लीज। तो मैं कई बार जवाब दे चुका हूँ। ये शायद फतावा रज़विया शरीफ में भी है और अल-अशबा व नज़ाइर में भी है कि मजबूरन आदमी इंटरेस्ट के साथ कर्ज ले सकता है। तो यहाँ मजबूरी है, अगर मान लो हम मकान मॉर्गेज पर न लेते और किराया देते रहते, पता नहीं कितने पैसे हमारे ज़ाये हो जाते। इसलिए ऐसी सिचुएशन में उलमा ने एक मकान लेने की इजाजत दी है। Question with regards to whether or not in a non-Muslim country a person can take loan with interest, so for example a mortgage, in order to purchase a house. So Hazrat said he's answered this question several times before. He mentions Fatwa Ridwiya and Shbab al-Nazair as well. In both books it says that out of necessity a Muslim in this situation can take a loan with interest. In this country, if a person was not to do so, a Muslim was not to do so, then they would go into loss. It would be very difficult for them. So therefore, the ulama have permitted them to take a mortgage upon one house. Hazrat, brothers asked the question, if somebody suffers from allergies and because of the allergies they get headaches, yani ke migraine, the sakt headache jo hota hai, and because of this they can't do work, they can't do anything, kuch bhi nahi hota, so they can only sleep. Do they have to keep roza in because of this? अल्लाह ताला उनको शिफा अता फरमाए। उन्हें चाहिए कि किसी आलिम दीन से तावीज़ ले लें, असहाबे कहफ के नाम लिखकर वहां पर बांध लें, इंशाल्लाह वो अच्छे हो जाएंगे, माइग्रेन अच्छा हो जाएगा उनका। समझ रहे हैं? और भी दूसरे तावीज़ात जो आला हज़रत रहमतुल्लाह ने लिखे हैं, वो तावीज़ देने से आदमी अच्छा हो जाता है। लेकिन ऐसा बहुत कम माइग्रेन होगा कि जिसकी वजह से आदमी काम भी ना कर सके। माइग्रेन जो होता है उस सम अवर के लिए होता है, अगर पेन किलर कोई खा ले तो उतर जाता है, बात समझ में आ रही है? तो अगर वाकई वो बहुत सख्त बीमार है कि रोजा भी नहीं रख सकता, तो फिर वो सर्दियों में रोजा रखे, और सर्दियों में भी ना रख सके और जिंदगी भर नहीं रख सकता, तो फिर उसके लिए कफारा है, यानी फिदिया है। Jazakallah. Is it better if they contact directly and they could tell you their own situation, because हर आदमी का अलग होता है ना situation. अब ये तो उनकी जिम्मेदारी है कि वो जिस आलिम दीन से वो मोहब्बत करते हैं उनसे मसला पूछें। हमसे पूछेंगे तो हम बताएंगे इंशाअल्लाह। Jazakallah. Just quickly running through the situation. So the person, he says he has allergies which results in severe headaches, migraines, by which he can only sleep. He can't do anything else, not work or anything. So is he permitted to miss the fast? So Hazrat says that he should seek ilaj. If he goes to an alim, he can. If he goes to a scholar, inshallah, they'll be able to write him a ta'weez which will remove this issue. Sayyidi Ala Hazrat has also collated some ta'weezat which he could potentially use in this case to remove this illness. But if a person had such a severe condition by which he couldn't fast, then Hazrat mentions, then in that case the person could try and keep the fast in the winter months when the hours are less. And if it was impossible for him to fast, like the condition was so severe that he just could not fast throughout the entire year, then he would pay fidya, which is a stipulated amount of money which he would have to give for each fast, considering all of the conditions are met. Jazakallah. Hazrat, somebody's asked a question. What is the ruling for men praying namaz with trousers below the ankles? हमारे उलमाए किराम ने लिखा है कि अगर वो फैशन के एतबार से अंकल्स के नीचे ट्राउजर रखता है और फोल्ड नहीं करता है, तो उसकी नमाज हो जाएगी, सिर्फ मकरूह तंज़ीही होगी, और फोल्ड करने से नमाज मकरूह तहरीमी होगी। So the question is for men, if they were to pray namaz with their trousers below their ankles, what will be the situation? So Hazrat mentioned, if a person was to wear his trousers, a male was to wear his trousers below his ankles for the purposes of fashion, then
doing so will result in the namaz being makruh tanzihi. Yes, if he was to pray namaz in this state. However, if he was to roll up or fold the trousers, it would result in the namaz becoming makruh tahrimi. This is what the scholars have mentioned. So you have two situations: makruh tanzihi, which is a minor dislike, and makruh tahrimi, which is a major dislike. So in this situation, you can see what would be better. Brothers asked a question: if you are traveling to London, do you have to fast? Allama Saab has answered this question and has mentioned you can only, it's only if you start your journey before the time of Sahri, you don't need to keep fast. Aisa correct hai, Maulana Saab? सही है. Jazakallah. Does your wuzu break if you fall asleep while sitting? असल में कुछ मसाइल ऐसे होते हैं जो हम आवाम को नहीं बताते हैं. उसकी वजह ये होती है कि उसका वो मिसयूज करते हैं. समझ रहे हैं? जी. आला हजरत रहमतुल्लाह अलैह ने फिक़ह की किताबों से ये लिखा है कि अगर आदमी ऐसी जगह बैठकर सोए, मसलन जैसे चेयर पर हम सोते हैं और चेयर के नीचे सुराख नहीं है, होल्ड नहीं है, बिल्कुल प्लांट है वो, तो ऐसी चेयर पर बैठकर आदमी सो जाए तो उसका वुजू नहीं टूटता जब तक कि उसकी सीट जो है खड़ी ना हो जाए और उसके बॉडी पार्ट्स लूज ना हो जाए, यानी उसकी हवा खारिज होने का अंदेशा नहीं है तो वुजू नहीं टूटता. और अगर हवा खारिज होने का अंदेशा हो जाए, जैसे कोई लेट कर सोए, तो वुजू टूट जाएगा. लेकिन अवाम चूंकि इसमें फर्क नहीं कर पाती है, इसलिए हम उनको यूं मसला बता देते हैं कि अगर कोई ऐसी चीज की सपोर्ट में आप सोए कि उसको हटा लो तो आप गिर जाएं तो आपका वुजू टूट जाएगा. ये अवाम को शरीयत पर ज्यादा पाबंद रखने के लिए कभी मुफ्ती जो है सख्त हुक्म लगाता है. Question with regards to if a person is in the state of wuzu and they fall asleep while sitting, will the wuzu break or not? So Hazrat mentioned that Sayyidi Ala Hazrat has written from the books of fiqh, from the books of jurisprudence. Man was sitting and fell asleep, and he was sitting on a hard in which there was no hole, in which there was no possibility of wind escaping, of breaking wind. Yes, that in those circumstances the wuzu would not break. So the person, he's sitting on a flat surface with no hole, and there's no possibility of the body becoming loose and wind escaping, then in those circumstances the wuzu would not break. Now if the person was, for example, lying down, etc., then and they fell asleep like this, then the wuzu would break. But the main thing is that because the general people, they cannot differentiate between these scenarios, it does get quite technical. So for this reason, they should take, and the muftis generally give, the stricter verdict. And what's the stricter verdict is that if a person was to fall asleep whilst taking support, whilst leaning on something, and if the support was removed, the person would fall down, then the wuzu will be considered broken. The person should do wuzu again. So for example, if they were sat on a chair and they fell asleep to that extent that if the back support was removed, they would fall down, then they should do wuzu again. And this is what the muftis have said. Jazakallah. Hazrat, a sister is asking if their scarf has accidentally come off in front of a gair mahram, would wuzu still be valid? वुजू बाकी रहेगा, वुजू नहीं टूटेगा, इससे कि स्कार्फ हट जाने से वुजू नहीं टूटता. Jazak. Yeah. So the wuzu, the question is in regards to head being exposed, a scarf coming off by mistake in front of a gair mahram, a person with whom marriage is permitted for a woman. Would the wuzu break? The answer is no, because this is not one of the things which break the wuzu. So this will not break the wuzu. Jazakallah. Hazrat, somebody has asked, what is the ruling behind wearing ties whilst praying namaz? वो जो टाई पहनते हैं यहाँ, जी, इस नमाज टाई के साथ पढ़ना कैसा है? असल में
پہلے زمانے میں ٹائی صرف غیر مسلم پہنتے تھے اور اس زمانے میں مسلمان بھی پہنتے ہیں. مسلمان کو اس سے بچنا چاہیے، لیکن میں یہ نہیں کہہ سکتا کہ اس کی نماز نہیں ہوئی. I missed that. Sorry, I missed that. Person who wear tie, his namaz permitted or not? I said it is okay because that time only non-Muslim wear it, but now Muslim and non-Muslim wearing it. That's why it is permissible. Jazakallah for the Hazrat. Hazrat, somebody has asked, is it fard or wajib to listen to azan if it is playing via receiver? اگر لائیو اذان ہو رہی ہے تو اس کا جواب دینا ضروری ہے. اور اذان، آج میں نے حضرت سیدنا ابو منصور ماتودی جو ہمارے حنفی مسلک کے عقائد میں امام ہیں، ان کی ایک زبردست بات پڑھی ہے. وہ یہ ہے کہ وہ اپنے ایک شاگرد کے خواب میں تشریف لائے اور انہوں نے اپنے شاگرد سے کہا کہ میں تمہیں ایک عجیب چیز بتاتا ہوں. تو کہا بتائیے حضرت. کہا ایک عورت تھی جو نماز نہیں پڑھتی تھی مگر اللہ نے اس کو بخش دیا. تو کہا حضرت یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ تو کہا یوں ہوا کہ وہ نماز تو نہیں پڑھتی تھی، لیکن جب بھی اذان ہوتی تھی تو بہت کنسنٹریٹ کے ساتھ تمام کام کاج چھوڑ کے اذان سنتی تھی اور اذان کا جواب دیتی تھی. تو اللہ تعالیٰ نے صرف اذان کی رسپیکٹ کرنے کی وجہ سے اس عورت کو بخش دیا. تو اذان کا جواب توجہ سے دینا چاہیے اور کنسنٹریٹ کے ساتھ دینا چاہیے تاکہ آدمی کا خاتمہ ایمان پر ہو. اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آدمی نماز چھوڑ دے اور اذان کا جواب بھی دے دے، یعنی اس میں اللہ کی رحمت کی طرف اشارہ ہے کہ اللہ جسے چاہے بخش دے، یہ اس کے کرم پر ہے. Question with regards to if you hear the adhan over the radio, over the receiver, if it's necessary to reply. So Hazrat says, if the adhan is live, then you must give jawab to it. If the adhan is happening live, you must give jawab to it. Then he mentioned a waqia of Sayyidina Abu Mansur al-Maturidi, who is one of the great imams in theology, in aqaid. And he says he came into the dream of one of his students and he says, shall I not tell you an amazing thing? So the student said, of course, why not? And he says, there was a woman who, she never used to pray namaz, but yet somehow she was still forgiven. So he says, how was this that she never used to pray namaz, but she was still forgiven? So he mentioned that although she wouldn't pray namaz, whenever the adhan happened, whenever the call of prayer happened, she would listen to it with absolute concentration and she would give jawab, she would answer, she would reply back to the adhan. And so through the mercy of Allah, Allah subhanahu wa ta'ala forgave her. And Hazrat mentioned what is a very important point is that you shouldn't listen to these types of waqiyat and then just think, okay, I'm going to do this, I'll be forgiven. This is an indication, this is pointing towards the mercy of Allah subhanahu wa ta'ala, that sometimes Allah subhanahu wa ta'ala will forgive a person based on these types of reasons. ارے بھائی جو سوالات گروپ میں آئے تھے وہ بھی تو پوچھو، بہت امپورٹنٹ سوالات تھے. Acha, Hazrat, somebody has asked if I've prayed my farz, can I redo Jamaat? یہ گروپ کا سوال تھا. کیا کہہ رہے اگر فرض پڑھ لیا تو دوبارہ جماعت کے ساتھ پڑھ سکتے ہیں؟ اگر کسی نے ایکسیڈنٹلی گھر پہ فرض پڑھ لیے، مسجد میں آیا تو اب جماعت ہو رہی تھی تو وہ ظہر میں شامل ہو سکتا ہے، عشاء میں شامل ہو سکتا ہے، فجر میں، مغرب میں اور عصر میں وہ شامل نہیں ہو سکتا. So the question was with regards to if a person he's prayed his farz at home, can he join in with the Jamaat after doing so? So the answer is if it's Zohar or Asr, he can participate in the namaz. No, but Zohar and Isha. Sorry, my apologies. Zohar and Isha, of course. Zohar and Isha he can join in, but with Fajr, with Asr and with Maghrib he cannot join in. Hazrat, agar wazahat ho jaye kyun in namaz hai? کہ نفل رکعت 3 نہیں ہے اس لیے مغرب میں نہیں ہو سکتا، عصر کے بعد نفل نہیں ہے اس لیے نہیں ہو سکتا، اور فجر میں بھی فجر کے بعد نفل نہیں اس لیے نہیں ہو سکتا. Because when a person rejoins the namaz in Zohar and Isha,
In these two cases, he will be rejoining and it will count as nafil. So it's okay in this case. Now with Fajr, during the time of Subha Sadiq until sunrise, it is not permitted to pray any nafil, any optional namaz, except for the two sunnat which you pray before Fajr. When it comes to Asr, once you've prayed the farz of Asr, it's not permitted for you to pray any nafil namaz until the time of Maghrib, so you can't join in that case. And with Maghrib namaz, because there's 3 rakats, you can't pray 3 rakats nafil namaz, so you can't join in that case. Jazakallah. Hazrat, somebody has asked a question regarding love marriage. Is that permissible? And number 2, if you like someone but parents won't let you marry them, kya better hai, can you do nikah in private? देखिए ऐसा है कि अगर लव मैरिज से उनकी मुराद ये है कि वो किसी लड़की को अपनी तरफ माइल करें, तो फिर जाहिर सी बात है उसको वो देखेंगे, उसको बुरी नजर से देखेंगे, ये सब गुनाह होगा। यानी लव मैरिज से मुराद अगर ये है तो इसकी इजाजत नहीं है। और अगर लव मैरिज से उनकी मुराद ये है कि मैं किसी लड़की को पसंद करके उसके साथ शादी करूं, वो भी राजी हो जाए, उसके माँ बाप भी राजी हो जाए, तो इसकी इजाजत है, क्योंकि कुरान में फरमाया फन्किहू मा ताब लकुम, निकाह ऐसी औरतों से करो जो तुम्हें पसंद है, विच यू लाइक, नॉट अल्लाह ताला से विच इज योर पेरेंट्स लाइक। समझ रहे हैं? तो एक मुसलमान होने की हैसियत से माँ बाप को चाहिए कि अगर लड़का लड़की गुनाह से नहीं वैसे एक दूसरे को पसंद कर लें और मुनासिब रिश्ता हो तो फिर शादी कर देनी चाहिए। लेकिन प्राइवेट में जाके निकाह करना, शरीयत में निकाह करने से निकाह तो हो जाएगा, लेकिन शरीयत में फरमाया अलिनुन निकाह, निकाह ऐलान या करो, ताकि निकाह और ज़िना फॉर्निकेशन में फर्क हो जाए। तो इस तरह जैसे यूनिवर्सिटी में लड़के लड़कियां करती है बाज दफा कि वो निकाह कर लेते हैं, फिर समझते हैं कि चलो अब तो कोई बात नहीं है, फिर जब यूनिवर्सिटी से अलग हुए तो तू अलग मैं अलग, नऊज़ुबिल्लाह, ये तो मजाक और खेल है, इस तरह की इजाजत नहीं है। So with regards to if love marriage is permissible, Hazrat mentions that if a person, he's going to engage in haram, like he's going to try and draw the person towards himself, involve them looking at one another, exchanging conversations, so on and so forth, then this type of love marriage is impermissible. But if by what they mean is that a person, he likes somebody, he has preference for a person, and then he goes through all of the correct means, like he goes through his parents, the parents are happy, so on and so forth, and then they get married without any haram occurring, then this is okay, this is fine. And he also mentioned that the parents should be considerate, right? That if their son or if their daughter, they have a munasib relation, they have a relation which is perfectly fine, you know, the person, he fulfills all of the criteria, right, for which would permit the person to be married, then they should allow for such a marriage to take place. With regards to doing nikah in private, although the nikah will be done, it'll be correct. The problem is, as is mentioned in the hadith, that nikah should be done openly. So for this reason, the reason being that the hadith has mentioned that nikah should be done openly, in order so that there can be a differentiation between fornication and nikah. So for this reason, nikah should be done openly. Where in certain circumstances, where in universities, where two individuals, they'll do nikah in private. Once university is over, they go their own separate ways. Then this, in reality, is making mazak. This is making a mockery of the nikah situation, making a mockery of the religion. So a person should be mindful of this, and they should not do this. Jazakallah. Hazrat, somebody's asked a question, if you can speak about life after death in Barzakh. वो तो एक बहुत लंबा टॉपिक है, उसके बारे में सर्टन कोई सवाल हो तो वो पूछें तो हम जवाब दें। Jazakallah. Yeah, so if the person can, if they have anything specific in regards to this, then please ask. Hazrat, what books are women allowed to read when they are on during a menstrual cycle? जी. हाँ, हालत हैज में कुरान नहीं पढ़ सकती वो,
نہ قرآن کا ترجمہ پڑھ سکتی ہے، نہ چھو سکتی ہے، سمجھ رہے ہیں؟ پڑھے تو وہ ہجے کر کے پڑھنا پڑے گا وداؤٹ ٹچنگ کے، جبکہ وہ ٹیچر ہو. لیکن دوسری کتابوں کے بارے میں یہ ہے کہ ٹچ کرنا مکروہ ہے، پڑھنے کے بارے میں منع نہیں ہے. تو آج کل فون ہے تو فون پر فقہ کی کتاب پڑھ لے، کوئی حدیث کی کتاب پڑھ لے، تو بس قرآن شریف پڑھنے سے وہ اپنے آپ کو بچائے، دعا پڑھے، استغفار کرے، درود شریف پڑھے، کوئی حرج نہیں. Okay, so the question is, what books is a woman permitted to read while she is on her period? So Hazrat mentioned that the woman shouldn't read or touch the Quran, nor read the translation of the Quran. If she's a teacher, then by breaking up the words, they can do this, but the teachers would be aware of this ruling. With regards to other books such as fiqh, seerah, and so on and so forth, the scholars have mentioned it's makruh to touch, but not to read the books. So in this day and age, when they have phones, they can get the books onto the phone. This will stop them from touching the books, and then they can read the books on the phone. Other than that, they can do pray du'as, they can do istighfar, durood sharif, so on and so forth. The main thing is not to touch or read the Quran Sharif. Hazrat, what about wazifa? جیسے کہ آیت الکرسی ہو، ایسا کچھ ہو تو وہ پڑھ سکتی ہے؟ دیکھیے ایسا ہے کہ قرآن شریف کی وہ چیز جیسے قل هو اللہ شریف کو قل کا چھوڑ کر بطور وظیفہ کے وہ پڑھ سکتی ہے، سمجھ رہے ہیں؟ تو انہیں چاہیے کہ وہ جیسے الحمد شریف ہے بطور وظیفہ کے وہ پڑھ سکتی ہے. اس طریقے سے جو چیز قرآن شریف میں بطور دعا ہو سکتی ہے وہ پڑھ سکتی ہے. Okay, so with those things which are in the Quran which can be read as a dua, as a supplication, those things can be read. For example, if she was to recite Surah Ikhlas, Qul huwallahu ahad, not recite the Qul part, just recite the remaining part, Allah, like this, then in that case, it would be okay. In the similar way, if she was to recite Surah Fatiha with the intention of dua, with the intention of supplication, then in this case, it would be permissible as well. Jazakallah. Hazrat, we've got to finish on 3 questions regarding Roza. So, first question, someone had a very bad tooth. ایک منٹ، کسی نے ایک سوال کیا تھا حدیث لولاک کے بارے میں. یہ بہت امپورٹنٹ کوشچن ہے اور اس کے بارے میں الحمدللہ میں تھوڑی ریسرچ لے کے آیا ہوں. اس کو ذرا آپ برابر سوال دیکھتے نہیں ہیں گروپ کے، یہ گروپ میں کسی نے پوچھا ہے حدیث لولاک کے بارے میں. دیکھیے ایسا ہے، اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ کا ایک شعر ہے، اس کا ایک حصہ ہے کہ لولاک والے صاحبی سب تیرے گھر کی ہے. تو دیوبندی وہابیوں نے اعتراض کیا کہ لولاک والی حدیث کہاں ہے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ یہ جو لولاک لما خلقت الافلاق، اس پر انہوں نے اعتراض کیا ہے. تو اس کا جواب یہ ہے کہ حدیث پاک ان الفاظوں سے آئی ہے کہ لولاک ما خلقت الجنہ، لولاک لما خلقت النار، لولاک لما خلقت الدنیا، لولاک لما خلقت السماء. ان لفظوں کے ساتھ حدیث آئی ہے. لولاک لما خلقت الافلاق، دا ورڈ آف افلاق حدیث میں مینشن نہیں ہے. لیکن حضرت ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ موضوعات کبیر ان کی ایک کتاب ہے، اس میں وہ فرماتے ہیں کہ لولاک لما خلقت الافلاق یہ لفظاً تو وارد نہیں ہے لیکن معنن صحیح ہے. اس لیے کہ جب اللہ نے یہ فرمایا کہ اگر آپ کو پیدا کرنا مقصود نہ ہوتا تو نہ جنت کو پیدا کرتا، نہ دنیا کو پیدا کرتا، نہ آسمان کو پیدا کرتا. سمجھ رہے ہیں؟ تو افلاق اور آسمان میں فرق کیا ہے؟ سمجھ میں آ رہی بات؟ تو یہ حدیث لفظاً وارد نہیں ہے لیکن معنن صحیح ہے. اور پھر حضرت سیدنا مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ نے اس حدیث کو اپنے مکتوبات شریف میں درج کیا ہے. اسی طریقے سے علامہ محمود آلوسی بغدادی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب تفسیر روح المعانی میں درج کیا ہے اور اس کو مانا ہے. اسی طریقے سے مولوی ذوالفقار دیوبندی نے قصیدہ بردہ کی شرح میں اس حدیث کو مانا ہے. لہذا یہ اعتراض بیجا ہے کہ کوئی یہ کہے کہ لولاک لما خلقت الافلاق حدیث ہی نہیں ہے.
अल्फाज नहीं है लेकिन मानन सही है, और जब मानन सही हो तो कोई बयान करे तो हरज नहीं है। MashaAllah, MashaAllah. So this was a question in regards to a specific hadith wherein the Prophet sallallahu alaihi wasallam, or the word, the meaning of this narration would come to that if it was not for you, and Allah is saying, if it was not for you, I would have not created the heavens, aflaq, or everything other than the earth. So people have objected to the wording of the hadith. So Hazrat has mentioned is that the wording of the hadith has been objected to. So in the narrations, what's mentioned is, for example, Allah says that if it was not for you, I would not have created Jannah. If it was not for you, I would not have created the dunya, the world. If it was not for you, I would have not have created the asman, the heavens. So therefore, although the specific word aflaq is not mentioned, the other words, they give the meaning. They give the meaning. So he also quoted many scholars who have commented upon this hadith, including Mullah Ali Qari, who says, although the hadith is not mentioned lafzan, yani the narration is not mentioned by words, the narration is mentioned ma'nan, by meaning. And then he also mentioned certain other people, even from the other side of the fence, who have used this hadith, right? So if a person uses this hadith, if a person was to mention this hadith, then there would be no reproach for the person, because although it's not mentioned in words, it's mentioned in meaning. Jazakallah. Hazrat, someone's asked a question. In their youth, they used to steal. They've done tawbah. How do they return that stolen money or what they've stolen? ये सवाल जो है काफी नौजवान पूछते हैं, और मेरे भाई चलो कम से कम उनको रिग्रेट तो हो रहा है, रिपेंटेंस की तरफ वो जाना चाहते हैं, मैं इसको अप्रिशिएट करता हूँ। देखिए ऐसा है कि आपने चोरी की और आपको पता है कि फला का माल है, जाहिर सी बात है उसको रिटर्न करने जाएंगे तो मसला तो खड़ा हो सकता है, समझ रहे हैं? तो किसी और तरीके से रिटर्न कर दें, समझ रहे हैं? अगर आप उस आदमी को जानते हैं, उसके बच्चों की मदद कर दें कि लो भाई 100 पाउंड में देता हूँ, समझ रहे हैं? किसी और वे से रिटर्न कर दें। लेकिन पता ही नहीं है तो फिर बगैर सवाब की नीयत से वो सारे पैसे गरीबों को दे दें और तौबा कर लें, तो इंशाअल्लाह उम्मीद है कि अल्लाह ताला इन्हें माफ फरमा दे। Question is, a person he stole in his youth. Now, what should they do? How do they return this money which they stole in their youth? So the answer is, first and foremost, they should do tawbah. And the fact that they're asking this question shows that the person has regret. Now, the issue is, what if they have a problem returning the money? For example, they stole from a person. If they go to return the money now, the person, they might kick up a fuss, or they might get into a trouble. So in this case, what Hazrat mentioned they can do is, for example, they can try and give the money to him in a different way. So for example, if the person has children, give the money to the children as a gift, yes, or return it in some any way that you can think of without doing so directly. They could even possibly just put it in an envelope mein dal diya, they posted it into the person's house. To kaam to ho gaya, is return the money in that case, right? There's no need to physically go and give the person the money, right? So this is what it is. Now, if you don't know who the person is that you're trying to return the money to, and you have no idea who you took it from, house कैमरे में आ गए तो that is a problem. That is a real problem. So if you don't know who you stole the money, वो मास्क पहन के गया और पुलिस ने पकड़ लिया तो बड़े खतरात है। But what if you posted it? You could try to post it or some. इस माने में तो bank account भी अगर उनके जो details है, maybe you could do something like this. If there's a will, there's a way. I think if there's a will, there's a way. So if they don't know, then they should. तो दे दे, नहीं दे सकता है तो जो मैंने बताया कि गरीबों को बगैर सवाब की नीयत से दे दे। Yeah. So if they can't figure out a way to if they don't know who they've taken the money from, in that case they should just donate it to a poor person without the intention of reward. Jazakallah. Hazrat, we'll finish on questions regarding Roza. Someone's asked a question. They had really bad tooth pain, and because of this they broke their Roza halfway through. What do they need to do because of this?
دیکھیے اگر دانت میں تکلیف ہو جائے تو ڈینٹسٹ کے پاس جا کر آپ پین کلر انجیکشن لے سکتے ہیں، سمجھ رہے ہیں. اور مجھے ہمارے ایک دوست ہے ڈینٹسٹ، انہوں نے یہ بتایا کہ دانت میں انجیکشن لگانے سے حلق یعنی تھروٹ میں دوائی نہیں جاتی ہے رائٹ میں. تو اگر وہ آدمی ڈینٹسٹ کے پاس جاتا اور کہتا کہ مجھے درد ہو رہا ہے تو مجھے پین کلر انجیکشن لگا دو تو اس کا روزہ بچ سکتا تھا. لیکن اس کے پاس کوئی چوائس ہی نہیں تھی کہ یہ پین قابل برداشت نہیں تھا، وہ ہولڈ نہیں کر سکتا تھا، اور ریئلی اس کو ضرورت پڑ گئی تھی کہ اب روزہ نہیں توڑے گا تو بہت ڈیفیکلٹی میں پڑ جائے گا، اور ایسی سچویشن میں روزہ توڑا ہے تو بس وہ توبہ کر لے اور ایک روزہ قضا کر لے. لیکن بہت ڈیفیکلٹی نہیں تھی اور بس معمولی سی پین میں روزہ اس نے توڑا ہے، تو پھر ایک روزے کے 60 روزے رکھنے پڑیں گے کفارے میں. جو لوگ روزہ جان بوجھ کر توڑ دیتے ہیں ان کے لیے ایک روزے کے بدلے میں 60 روزے رکھنے پڑتے اور کنٹینیوسلی رکھنے پڑتے. اگر ایک بھی چھوڑ دیا پھر دوبارہ 60 رکھو. اس لیے روزہ توڑنا اتنا آسان نہیں ہے. A question with regards to a person who broke their fast because they had tooth pain. So Hazrat mentioned in this situation, in this circumstance, what they should have done is they should have contacted a dentist, and the dentist would have administered a painkiller by means of injection. And Hazrat mentioned that he has a friend who's a dentist who's mentioned that when they inject the painkiller into the teeth, into the gums, it doesn't go down into the throat. So this would have been a way to remove themselves from this situation. The fast would have been intact. The pain would have been resolved. But if the person was in a situation where they couldn't do this, they didn't have the choice in this matter, the pain was so severe that they just could not handle it. They couldn't handle the pain. It was very, very difficult for them. Yes, then in this case where the pain was so severe that they had to break their fast, they had no alternative, they should do tawbah and they should do qaza of one fast. If the pain was not severe, it wasn't any major pain, it wasn't a major difficulty, they could have got through and they broke the fast, then in this case, this is breaking a fast intentionally. When a person breaks a fast intentionally, then they must do kafara. And this kafara, the compensation of breaking one fast of Ramadan, is that they keep 60 fasts continuously, back to back, without any gap in between. So this is the charge for a person who has broken one fast of Ramadan without a valid Shari'i reason. So he would have to keep 60 fasts continuously. So a person should be mindful when they are fasting. Jazakallah Hazrat. وہ رائٹ بھائی کل جو ہے کسی نے یہ سوال پوچھا تھا کہ تہجد پہلے پڑھیں یا وطر پہلے پڑھیں. جی someone prays تہجد فرسٹ اور وطر. تو اس کے سلسلے میں نے حدیث ڈھونڈی تو مل گئی. حدیث میں آیا ہے کہ پہلے تہجد پڑھے پھر وطر پھر فجر کی نماز. یہ بتا دیجیے. Okay, so the question was if a person should pray tahajjud first or if they should pray witr namaz first. So Hazrat said he found the hadith in this regard, and in the hadith is mentioned they should pray tahajjud first, then witr, and then fajr namaz. So this is the order they should pray in. Jazakallah Hazrat. Somebody has asked a question. They did a mannat where they did a mannat that they will keep 20 roza if the mannat is done. The mannat was done, but now they're unable to keep 20 rozas. What is the alternative? ان سے یہ پوچھو کہ کیا وہ شارٹ ڈے میں بھی روزے نہیں رکھ سکتے. چلو we'll pass the message on. So اگر شارٹ ڈیز میں رکھ سکتے ہیں تو رکھ لیں, اگر نہیں رکھ سکتے تو پھر کیا ہوگا, پھر کیا کرنا چاہیے اس کو؟ پھر بتائیں گے انشاءاللہ. ان سے پہلے پوچھو. اتنے جلدی دیکھو ایسا ہے کہ پبلک کو بہت جلدی ریلیف نہیں دینی چاہیے. ہاں ورنہ تو پھر ہر آدمی ریلیف لے لے گا. یہ منع ہے. ایسے جو مفتی ریلیف دے اس کو مفتی ماجن کہا گیا ہے فقہ میں. اتنے جلدی ریلیف نہیں دینی چاہیے.
اس کو پہلے پوچھیے آپ کہ بھائی مسئلہ بتاؤ، پورا جو بھی سوال کریں پوری سچویشن لکھا کریں تاکہ اس کے مطابق جواب دیا جائے. ادھوری بات نہ لکھا کریں آپ کہ بھائی وہ روزہ کیپیبل نہیں ہے تو وائی ناٹ. پوری بات لکھا کریں. آپ پوری بات لکھیں، انشاءاللہ اس کا کل جواب دیا جائے گا. So this is an important point what Hazrat mentioned. Hazrat saying that whenever a person asks a question, they should try and give as much detail as possible. So that way the scenario becomes clear, then it becomes easier for Hazrat to give an answer. So for example, in this case, the person didn't mention, they said that they can't keep the 20 fasts, but they never mentioned why they can't keep these fasts. So it would be better if they added this information, so then it would be easier to give an answer. Jazakallah. Hazrat, times we've gone over, so is that okay for today? جی آپ دعا کر دیں پلیز. جی میرے بھائی. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی وسلم. یا اللہ ہم سب تیرے گنہگار سیاکار بندے، ہمارے گناہوں کو معاف فرما، اپنی محبت اپنے حبیب کی محبت عطا فرما، اس مہینے کی برکت رحمت عطا فرما، دنیا بھر میں جتنے بیمار ہیں ان کو شفا عطا فرما، پریشان حالوں کی پریشانیاں دور فرما، سب کے رزق میں عمر میں صحت میں برکت عطا فرما، بے اولادوں کو صاحب اولاد کر دے، اولاد والوں کی اولاد کو نیک بنا دے. پروردگار اس کووڈ-19 کو پوری دنیا سے ختم فرما دے، اپنے کرم سے اپنا فضل فرما دے. یا اللہ حضرت سیدنا طیفور بن عیسیٰ بایزید بستامی کا وسیلہ پیش کرتے ہیں، ان کے وسیلے سے اس بیماری کو دور فرما دے، ایمان کی حفاظت فرما، ہمارے اہل ایمان مرحومین کی بخشش فرما، اور اس پروگرام کو ہمارے لیے ذریعہ نجات بنا. ہمارے راہد بھائی مولانا نعیم صاحب اور پوری ٹیم جو لوگ میرے مولا اس میں حصہ لیتے ہیں، سب کو برکتیں اور رحمت عطا فرما. سوال کرنے والوں کو بھی اس کا بدلہ عطا فرما، اور جو ہمارے بھائی ہمیں ہماری حوصلہ افزائی کرتے ہیں فون کر کے، ان کو بھی بدلہ عطا فرما. اور پروردگار عالم ہم سب کو علم نافع عطا فرما. آمین بجاہ النبی الکریم برحمتک. آمین. جزاک اللہ حضرت. السلام.